ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਪਲਬਧ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਤੰਗ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $240 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਫਰਮ ਅਬੇਲ ਕੇਰਾ ਲਈ $175 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਡਰੱਗ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। So if you're feeling overwhelmed, that's understandable. If you need support, that's okay. In April, we launched Wellness Together Canada, a website where you can find people to talk to if you're in crisis. And today, we're taking another step forward. Our government is investing over $240 million to bring healthcare online. We're expanding existing online tools, creating new virtual platforms for mental health and for primary care. Let me start with a new platform for mental health. Whether you're looking for strategies to manage stress or support from a professional, this will be a resource for you. And if you're part of a marginalized community and you need specialized tools, well, there'll be specific help for you as well. If we can provide mental health support online, there's no reason we can't leverage technology in other areas of healthcare too. This $240 million investment will also include funding for virtual care for times when you don't need to see a doctor in person. Just take video conferencing. By helping doctors run appointments online, you can stay safe at home while getting care, and our hospitals can stay focused on those who need it most. If we can use apps to order dinner and video chats to stay in touch with family, we can use new technology to keep each other healthy. Aujourd'hui, on annonce un investissement de $240 millions dans les soins de santé. Today, I can announce that we're investing over $175 million to support the Canadian company AbCellera for their very promising COVID-19 research. They've identified antibodies that could be used in drugs to treat this virus. This new funding will help them continue their vital work and will support human trials beginning as early as July. But until we have effective treatments, or better yet, a vaccine, we still need a reliable supply of everything from masks to ventilators. So later today, Minister Anand will announce the details of a new COVID-19 Supply Council. This council will be tasked with finding innovative solutions to ensure our country continues to have the vital supplies necessary to keep Canadians. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬਰਨੀ ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Yesterday, the Premier announced that a controlled list of businesses could reopen on Monday, May 4th. These businesses have to comply with the physical distancing and gathering orders. I support the Premier's direction to open this select list of businesses. However, I still remain incredibly cautious. This reopening needs to be monitored closely, and these businesses need to provide proof that they are following the guidelines. It is my hope that the province will allow sufficient time for this experimental reopening so that we can study the effects. If it works, then I am supportive of taking steps to open further businesses and other areas of our economy.
This past week, the City of Mississauga announced that we would proceed with essential construction to ensure a state of good repair. We're confident that this construction can occur under the physical distancing guidelines. It creates local jobs and keeps people working, but also ensures that they are safe. We're also installing plexiglass shields on our buses and providing PPE to our bus drivers to keep them safe, another crucial step to getting our transit back to operating and collecting fares. Like the province, we will take it slow and steady. As I've said many times, this is not a sprint, it's a marathon. We need to get it right the first time. We cannot afford a second wave. So while we slowly and carefully reopen the economy, I ask that you remain vigilant. Don't take any unnecessary trips. Stay home wherever possible, and don't gather in groups larger than 5. The precautions we've been taking must remain in place a little while longer. As always, thank you for your patience, your understanding, and for your hard work. Stay safe, stay strong, and stay home. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2171 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਪੋਲਟਰੀ ਵਿਖੇ 3 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 114 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 72 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। 1376 ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। I want to start by acknowledging with gratitude that we are on the traditional and unceded territories of the Lekwungen-speaking peoples, the Esquimalt and the Songhees First Nations, and we are very grateful to be able to talk to you today from these lands. We have 26 new cases who have tested positive for COVID-19 in BC today, bringing our total to 2,171 people. This includes 832 people in the Vancouver Coastal Health Region, 992 in the Fraser Health Region, 123 in the Vancouver Island Health Authority, 175 in the Interior Health Region, and 49 people in the Northern Health Region. We continue to have 24 active outbreaks in long-term care and assisted living, including 21 long-term care assisted living facilities and 3 outbreaks that are ongoing in acute care units. That includes 416 cases now associated with long-term care assisted living and acute care facilities, 261 residents and 155 staff who have been affected. 12 of the outbreaks in long-term care have been declared over. We do have one new community outbreak, one that we have been talking about for the last few days, with the Fraser Valley Specialty Poultry. The investigation that Fraser Health has been ongoing in that business has identified 3 cases, and there's an ongoing investigation at this time. We continue to have 50 people associated with the Superior Poultry outbreak and 42 associated with the United Poultry outbreak. In addition, we have 120 people now associated with the Federal Correctional Facility in Mission in weeks. Going back to our cases, we do have 72 people who are hospitalized right now, and at the moment I don't have the number of people who are in ICU, but that will be in our statement later today. Unfortunately, we have an additional 2 deaths to report today, bringing the total number of people in British Columbia who have died to 114. And that includes 1 person in Fraser Health and 1 in Vancouver Coastal over the last 24 hours. And, our thoughts and prayers, of course, go to the families and the loved ones and the care providers for these people. We recognize how difficult a time it is, particularly when we can't have the ceremonies that are so important to us in the same way right now. 1,376 people have recovered
fully from COVID-19 here in BC now. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 511 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17,119 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 55 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2,540 ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ COVID-19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 60% ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,390 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 16,305 ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। So on our numbers, as of 4 p.m. yesterday, we had 511 new cases reported in IFAS. That brings our total up to 17,119 confirmed cases of COVID-19 in Ontario. The demographics still, we have more females than males. The spread is about 10 to 15%. And most of the cases are 44% or 45% are 60 years of age and older. And a lot of them are in the Greater Toronto area, about 60%. The number of healthcare workers testing positive, cumulative up to this time, is 2,540, and in that number, so that's cumulative since January. We continue to see many people resolving, with now 67% or 11,390 of our cases have resolved, and that is good news. And the number of people in the hospital has decreased significantly today. So on that side there. On the other side, there's 977 people in the hospital with a decrease of 40. The number of people in ICU has decreased a bit, as well as those on ventilators have decreased quite a bit by 21 to 154, while the ones in ICU is 221 at this time. Tragically, we're accruing related to COVID-19. To date, we've had 1,176 deaths reported. That's an increase of 55 deaths over the previous report. With respect to long-term care, in their data, they have 167 active outbreaks in their database, or in our IFAS database, as compared to theirs, which has the resolved cases that reduces that number. That has only increased by 910 deaths, so that's an increase of 49 from the previous report. And there have been 2 deaths reported among the staff in that regard there, as a report of a third. So 61 homes are in outbreak in the retirement homes, 571 cases, that's an increase of 16 in the residents, and on the staff side, it's 251 today, and that's a decrease as they continue to rectify their data and information. So they had an increase of reported 3 deaths among the residents. The total tests completed in Ontario is over 310,000, that's 359, and in the last 24 hours we did 16,305 tests, so fairly similar to what the day was before, and we have still 12,829 queuing up to be done today and to get completed tonight. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਟਰਬਰਗ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। We've been laser focused on stopping the spread of COVID-19 and trying to get things back to normal. And while fighting COVID-19 has been top of mind for our government, other important initiatives have not been forgotten. Our government is prepared for other risks and challenges facing our province. We are ready. We've been ready since the start of flooding season. As the weather gets warmer, flooding is top of mind for many, and it's top of mind for us, because we've all witnessed the devastation that flooding brings with it. It destroys everything, from schools and homes to roads and bridges. Last year, at least 10 regions in Ontario declared a state of emergency due to flooding. I toured many of these regions personally. I saw firsthand what Mother Nature can do. It can change your life in a matter of seconds, because when it comes to your home, when it comes to your community, there's no greater threat. And with everything happening this year, it's more critical than ever that we're ready for this season. And it's up to us to protect our own.
That's why our government has been hard at work preparing for this year's flood season. In March, we delivered our flooding strategy to protect people and property across the province during the spring flooding season. We have a war room in Peterborough, our flooding command center, where we have teams monitoring water levels and water flows 24/7 in every waterway across the province. Surveillance flights have already begun in the far north, where we monitor the ice breaks as they're happening. This is the kind of real-time information that can save lives, but despite our best efforts, we can't stop the flooding. But what we can do is be prepared. So when we know water levels are rising, we're ready to deploy our highly trained emergency personnel, men and women like our heroic forest fighters who transition to emergency flood management, including efforts like sandbagging. These teams are on standby and ready to be deployed where they are needed. And I want to reassure the people of Ontario, if you and your family are in imminent danger from flooding, we'll be ready. We're on standby to bring you to safety. We're ready to help people evacuate. We're working with our federal partners to ensure every option is on the table, including emergency assistance from the Red Cross and military personnel. And while we pray that it won't come to that, we must be prepared, and we are. We will be ready to act. We'll be ready to protect our own. Thank you, and God bless the people of Ontario. ओंटारियो ਦੇ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਯਾਕਾਬਾਸਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਫਲੱਡ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Last year, the Premier and I toured parts of the province that were devastated by severe flooding. It was heartbreaking to see the damage to homes and communities. It was a situation we vowed to be better prepared for in the future. That's why, on March the 9th, ahead of this year's flood season, we released a comprehensive flood mitigation strategy that outlines specific steps to help the people of Ontario better prepare for flooding events. But this year, we needed to prepare for more than just rising water. Due to the COVID-19 outbreak, we had to ensure the proper measures were in place to protect the health and safety of emergency workers and communities. And we have done just that. Since the beginning of the flooding season, we have closely monitored ongoing risks across the province. Right now, there is an overall low risk of flooding throughout southern Ontario, with no reports of significant flooding as the spring thaw draws to a close. Among the Great Lakes, water levels are very high and are expected to remain so for the next few months. As a result, we are working with communities to put plans in place in order to keep residents safe in the event that shorelines are overtopped. In northeastern Ontario, there has been some minor flooding this week after the rain event of a couple of days ago. We're monitoring the situation closely and ready to respond to any requests for assistance. In the far north, current projections show a moderate to high risk of flooding for the James and Hudson Bay coasts. On Thursday, my ministry launched surveillance flights to assess conditions in this area. We will continue to closely monitor the flooding situation in the far north as the spring ice breakup occurs. We will also continue collaborating with partner organizations and other levels of government to advance the important long-term initiatives contained in our flood mitigation plan. We know there's nothing we can do to prevent flooding. We can only become better prepared for it, and that is exactly what we've been doing, because protecting the people of Ontario is our top priority.
ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35,82,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2,48,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 11,60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,450 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਲਡੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 68,602 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਫੈਕਟਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 11,88,555 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਫਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟਮੈਟੋ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਪਾਹ ਵੀ ਬੀਜਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਟਮਾਟਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਮਾਟਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮੀ ਆ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜੂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਵੀ ਧਾਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੀਟਾ ਮਾਸ਼ੀਕੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਇਕਰਾਜ ਉਭੀ ਦੇਣਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਉਸਾਰੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਵਰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਬਰਿਕ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਵਰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮੀਰਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਕੋ ਵਰਗੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਨਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਡਜ਼ ਪਲੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਬਰਵੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਮਿਡੋ ਫਰੈਸ਼ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜੂਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈਪੀ ਪਲੈਨਟ ਜੂਸ ਦੀਆਂ 2400 ਬੋਤਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਡਜ਼ ਪਲੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਕੈਲ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਕਿਡਜ਼ ਪਲੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਡੋ ਫਰੈਸ਼ ਡੇਅਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਹੈ।